Hello everyone! Welcome to 90 Plus India's first animated live tuition! Good evening everyone! How are you guys doing? Yes, quickly comment! Tell me, how was school today? Or did you have school today? Yes, hi! Yes, tell me. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? Good evening, Yes, a lot good of good evening, evening. ma'am. Yes. So how was school today, guys? For you it was holiday. Okay, all right. Yes, good evening. All right. Okay. So, before starting, today we are live, guys. So, a big hi to the YouTube family as well. Thanks for joining with us, okay? Thank you so much. Okay. Yes, I'm fine, dear. I'm fine. Yes. So, before starting, let me ask, do we have any new students in the class? Any new students? New students ഒക്കെ ഒന്ന് hand raise. Yes, we have a lot of hand raises, ma'am. Okay, lot of new students, I guess. Okay, ma'am. Yes. Quickly our names on the just on the Read. Yeah, there's Fatima, Srihari, Fatima, Ria, Arundhati, Namin, Muhammad Mishal, Alvina, Rehat, Gauri. Oh, yes. Okay, lot of new students. We also have Sakshi. Yes. Okay, so everyone, welcome to 90 Plus. Okay, my name is Mahima and I'll be your chemistry teacher. Okay, all right. Yes. Yeah, my day was perfect, guys. I was really excited, to meet you guys. Okay. Yes. All right. So, shall we start our class? Yes, ma'am. Yes. All right. So, in today's class, we will be discussing about what? About flame and its structure. Okay, we'll discuss about flame and its structure. Then we'll study about what? We'll study about, let me change the color of the pen, okay? Yes, and after that, we'll discuss about fuel and its efficiency. Okay, fuel and its efficiency. And the last topic will be consequences of burning fuels. Okay, what will happen when we burn fuel? Okay, will it cause any pollution? Okay, all right. And last but not the least, we'll practice some questions. Okay, and we'll finish this chapter. Okay, so shall we start the class? If you're ready, you can give me a fire emoji. Fire emoji illade class start illa. Guys, please give a fire. Yes. Yes. Perfect. Yes. So, let's start with flame. Okay. Let's start with flame. In the flame. നമ്മള് മതി സ്റ്റുഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിക്കോ? Alright. Okay. Yes. Okay. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു കാൻഡിലും കൊണ്ടുവന്നു ആൻഡ് ഒരു കോളിന്റെ ഒരു പീസും കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും ബേൺ ചെയ്തില്ലേ? Okay, now how does a candle burn and how does a coal burn? Do you find any difference? Is there any difference in that? No, you will not have chapter test, okay? Yes. Okay. Yes, you can comment, okay? How does a candle burn and how does a coal burn? What is the difference? Yes, very good. Candle burns with a flame, right? Yes, but what about coal? It burns with a glow. There will be no flames in coal, like when coal burns. Ale? Yes. Appo ella fuelum endu illa flame produce illa. Okay? Not all fuels will produce flame. Pinne enganthe fuel aanu flame produce cheyyunnathu? The substances which vaporizes. This is important, okay? The substances which vaporizes on burning gives flames. Okay, burn ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, okay, വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രമേ എന്ത് തരുള്ളൂ? They'll give flame. Okay, now the examples are kerosene and candle. Okay, clear ayo? Will all the fuel give burns with a flame? No. Okay, the fuels which can vaporize on burning will only give flame. Okay, you can note this down. A quick screenshot and then start writing.
Okay. Yes. Ma'am, are they writing? Yes, some of them are not writing. Before that, yes. If you have any doubt, you can type or comment it in the comment box, okay? You have your Nimmi ma'am here to help you. And for your technical support, we have Akasha, okay? Yes. Yes, LPG is also an example, yes. Okay. So, is it clear? Guys, please give a thumbs up if it's clear. Yeah. After writing, you can show me a thumbs up. Yes, ma'am. Yes, perfect. Okay, so if it is clear, here I have a table. Okay, Ini, you should tell me which of the materials burns with flame and which of them do not. Okay, is it clear? Question okay, le? Now, first one is candle. Will candle give off, yes, flame, or it does not burn with a flame? What do you think? What do you think? Let me see the answers. Yes, very good. It forms a flame. It burns with a flame, right? Now, what about magnesium? What do you think? Any doubt? Magnesium? It burns with a flame. Yes, in the first class we saw that when we burn magnesium ribbon, it burned with what? A dazzling white flame, right? Yes, so it forms what? It forms flame. Yes. Now, what about camphor? What is camphor? Karpuram എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ? Karpuram. It burns with a flame, right? Yes, camphor. It burns with a flame. Now, what about kerosene? Kerosene, Come on, guys, come on. Yes, you're telling me that it burns with a flame. You're right. Okay, kerosene burns with a flame. Now, what about charcoal? What about charcoal? Yes, very good. It burns without flame. Okay, it burns without flame. Now, what about coal? What about coal? What do you think? It also burns without flame. Okay. So, is this portion clear? Is this? Yes, we have double thumbs up. Yes, perfect. Appo, can I change the slide? You don't have to write this down, okay? You don't have to write this down. Okay, all right. Yes. Now, let us study the structure of a candle flame. Okay, okay. So here, I have brought a candle. Okay, so can we have a candle here? Yes. And let's see. Yes. Yes, sir, please pause. Okay. Yes. Here, I have a candle. Okay, all right. Now, this candle has got different zones. Okay, now let's check in detail what are the different zones of a candle. Yes, sir. You can play. Okay, now the candle has got 3 zones. Okay, there is an outer zone, there is a middle zone. Don't need to write this down, okay? Please don't write this down. Yes, I am a magician, you're right. Okay, it has got an outer zone, it has got a middle zone, and it has got an innermost zone. Okay, there are 3 zones. Alright, now, what is this candle made of? We've studied this in our chapter number 3, coal and petroleum. Yes, it is made of paraffin wax. Very good, very good. Okay, alright, so you remember? Very good. Yes, sir, you can remove this. Now, let's see in detail about the different zones. Okay, alright. Yes, the first zone is the outer zone. Okay, it is the outer zone. Okay, now this outer zone is actually blue in color. Okay, it's actually blue in color. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഞാൻ ക്യാൻഡിൽ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ബ്ലൂ കളർ കാണാനില്ലല്ലോ അല്ലേ?
ഇത് തന്നെ എല്ലാവർക്കുള്ള ഡോക്ടർമാർ. ഞാൻ ഇതുവരെ ക്യാൻഡിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഐ ഹാവൻ സീൻ എനി ബ്ലൂ കളർ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് വിസിബിൾ. ഓക്കെ, ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ക്യാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അടിഭാഗം ഇല്ലേ, ഈ അടിഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്ക്. ആ അടിയിലത്തെ ഔട്ടർ ഭാഗം, there you can see a blue color. പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ you won't see a blue color, okay, because it is not visible. Okay, all right, okay, actually it is not visible, but it is what? It's actually blue in color. Okay, yes. Now this outermost zone, okay, is blue in color and it is known as non-luminous zone. Okay, ഈ outermost zone നെ എന്താണ്? It is also known as what? Non-luminous zone. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും non-luminous zone എന്ന് പറയുന്നത്? We'll discuss about that. Okay, is this clear? The outermost zone, it is actually blue in color and it is also known as what? Non-luminous zone. Is it clear? എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറ. I can read your lips. Okay. Yes, very good. Okay, now this is the hottest part of the flame. Okay, outermost zone are in the hottest part of the flame. Okay, now they have asked this question before, okay, in exams. It is very important. The hottest part of the flame is the outer zone or blue zone or non-luminous zone. Is it clear? Very clear or not? You don't write it now, okay? I'll give you time. Okay. Yes, LPG stove kathikkumbo blue color aanu. I'll tell you why. Okay, I'll tell you why. Yes. Now, the next point is the outermost layer nokku. It has a like direct contact with the air. Alle? Outermost zone aanu majority contact varunathu with air. So, since it has contact with air and oxygen, what happens is that in the outermost zone, complete combustion will take place. Okay, now after complete combustion നടക്കും. Why? Because availability of plenty of air around it. Okay, നോക്ക്, ഈ outermost outermost zone ഇല്ലേ, ഇവർക്ക് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലേ വിത്ത് എയർ. എയർ ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, now കംപ്ലീറ്റ് കമ്പേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, the color of the flame will be blue. Okay, whenever a complete combustion takes place, the color of that flame will be blue. Okay, LPG stove നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി നോക്കൂ. When you light LPG stove, it burns with blue flame, right? Because why? There happens complete combustion. Okay, പക്ഷേ ക്യാൻഡിൽ കത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെജോറിറ്റി യെല്ലോ കളറാണ് കാണുന്നത്, അല്ലേ? മെജോറിറ്റി യെല്ലോ കളർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ? ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഫ്ലെയിം. ഓക്കെ, ക്യാൻഡിലിന്റെ ഫ്ലെയിമിന്റെ ഷേപ്പ് കാരണമാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എല്ലാ സോണും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് we'll discuss about that again. Okay, yes. Now, these are the important points that you must remember about outer zone. Is it clear? Outer zone is also known as what? Blue zone. Blue color ആണ്. Okay, it is also known as non-luminous zone. Okay, non-luminous zone. എന്തുകൊണ്ടാ non-luminous zone എന്ന് പറയുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് കമ്പേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഫ്ലെയിമിന്റെ കളർ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ബ്ലൂ കളർ ഫ്ലെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നോൺ ലൂമിനസ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് നോൺ ലൂമിനസ് സോൺ. Okay, and the most important point, it is the hottest part of the flame. Okay, it is the hottest part of the flame, and in the outer zone, complete combustion of the fuel will take place. Okay, complete combustion നടക്കും. Okay, is it clear? Why? Because there is plenty of air around it. Now you can write these 3 points and study it now itself. ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു നോക്കൂ. Okay, yes.
Yes. Okay. Yes, ma'am, it's done. Why is it shaped like this? അത് actually കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, but you will get confused. Who asked that question, ma'am? This one? Yes. That's asked by Affin. Yes, Affin. Yes, please wait, okay? ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, but I'll tell you, don't worry. Okay. Is it done? Please give a thumbs up if it's done. Yes, they're nodding, I can see that. Yes. Now, let's move on to the middle zone. Okay, middle zone. Yes, okay. Now, middle zone is what? Actually, it is yellow in color. Okay, it is what? It is yellow in color. Now, compared to the outer zone, middle zone, availability of oxygen. കുറവാണ്. Air, lack of എന്താ oxygen ഉണ്ട്. Okay, outer zone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ direct contact അല്ലേ? But when it comes to the middle zone, actually what happens? Actually അവിടെ air nature contact is actually കുറവാണ്. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? There will only partial combustion takes place. Okay, partial combustion നടക്കുള്ളൂ. Outer zone എന്തായിരുന്നു? Complete combustion. But in the middle zone only partial combustion will take place. Okay. Yes, അങ്ങനെ partial combustion നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ produce ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെയിമിന്റെ കളർ is yellow. Okay, ഒരു യെല്ലോ കളറാണ്. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് luminous zone. Okay, luminous flame ആണത്. പക്ഷേ partial combustion നടക്കുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളർ. Okay, so it is also known as what? Luminous zone. Okay, it's also known as luminous zone. Okay, now temperature compare ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ടറിനേക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. Okay, so we'll say that it has moderate temperature. Okay, there will be moderate temperature. And don't write it now. Okay, since there is only partial combustion taking place, there will be some unburned carbon particles. Okay, അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? Unburned ആയിട്ടുള്ള carbon particles ഉണ്ടാവും. Non like luminous zone. Okay, ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം. ഇപ്പൊ ഒരു കോപ്പർ വെസൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെസല് if you are making curry, you might have noticed that ആ വെസലിന്റെ bottom full എന്താവും? ബ്ലാക്ക് കളർ ആവും അല്ലേ? ബ്ലാക്ക് കളർ കരി വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതെന്താണ്? ആക്ച്വലി അൺബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയാന്നറിയോ? ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സൂട്ട്. കരി പോലെ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ വരില്ലേ? We call it a soot. Okay, so the middle zone, that is the luminous zone, contains what? Unburned carbon particles. Okay, is it clear? Yes. So if you have any doubt, please comment your doubt in the comment box. Okay. All right. Yes, we have Nimi ma'am to help you. All right. So is it clear? The yellow zone, that is the middle one, it is also known as luminous zone. You can see unburned carbon there. Okay. Is it clear? Here only partial combustion takes place. Okay, because of lack of air, oxygen. Now the temperature, comparing it is moderate temperature. Is it clear? Now you can write it down. Yes. Quick. Yes. What is it? It's called Kirtana. Yes, Hi, Kirtana. Hello, ma'am. Yes, tell me. Outermost zone ആയിട്ടുള്ള അവിടെ ഓക്സിജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പഷൻ കൂടുതലായിരിക്കില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. Yes, complete combustion ആണ്. Complete combustion takes place. ബ്ലൂ കളർ വരും. ബ്ലൂ കളർ വരും, പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോ ലീസ്റ്റ് സോണില് ലീസ്റ്റ് സോണോ? ഇന്റർമോസ്റ്റ് സോൺ ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇന്റർമോസ്റ്റ് സോൺ. ഡാർക്ക് സോൺ എന്നാ പറയാ. ഇന്റർമോസ്റ്റ് സോണില് ലൈറ്റ് ബ്ലൂയിഷ് കളർ വരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ ഇന്റർമോസ്റ്റ് സോണില് ലൈറ്റ് ബ്ലൂയിഷ് കളർ വരുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ ഫ്ലെയിമില്ലേ, നമ്മളിപ്പോ ലൈക് കാൻഡിൽ മോള് ബേൺ ചെയ്യില്ലേ? ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിഭാഗം ഔട്ടർ റീച്ച്, അതായത് ഇത് മൊത്തമല്ലേ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ?
ഈ ഔട്ടർ ലെയറിന്റെ ഈ ഒരു അടിഭാഗത്തായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളർ കാണാം. ഔട്ടർ ലെയറിന്റെ അടിഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നർ സോണിലല്ല. ഓക്കെ, യെസ്, ഓൾറൈറ്റ്, യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്. പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് വേണ്ടവർക്കൊക്കെ ഐ ഷോ യു. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, at the last, towards the end. Okay, now can I change the slide? You can give me a thumbs up. Or can I change the slide? Yes, alright, yes. Right. Okay, now the last zone, that is the innermost zone. Okay, innermost zone. It is actually a dark colored area. Okay, it is black in color. Okay, as you can see. So it is known as what? Dark zone. Okay, it is black in color. Here what happens is that you can see unburned vapors. Okay, unburned aitla vapors. Ivide endana actually, it is actually a no combustion zone. Ivide combustion nadakadilla. Okay, it is known as what? It is known as a non combustion zone. Okay, here combustion will not takes place. Okay, as a result you can see what? You can see unburned vapors of the combustible material. Okay, is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. And it is the least hot part of the flame. Okay, since it's a no combustion zone, it is what? The least hot part of the flame. Okay, is it clear? Okay, Yes. now you can write it down. If it's clear, now I'm going to ask questions. Okay. Yes, if you have any doubt, please type it in the comment box. Okay. Yeah, you can first take a screenshot and then start writing. Okay, yes. Okay, done? Yes, I can see so many thumbs up. Yes, you can see a dark color in the middle. Yes. Okay, yes. So let me ask a question then. You can, everyone, you can type. Okay, now which is the hottest part of the flame? Which zone? Please comment your answers. I'm waiting for them. We got the Very answers. good. It is the outer zone. Okay, all right. Now like the goldsmith, okay, like goldsmith, okay, goldum silver okay melt ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്, okay, melt ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? They use flame. Okay, so just guess ഏത് flame ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുക in order to melt gold and silver? It need high temperature. Okay, high temperature വേണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആർക്കായിരിക്കും? ഔട്ടർ സോണിനാണോ, മിഡിൽ സോണിനാണോ, ഇന്നർ സോണിനാണോ? outer zone alle. So this is a previous year question. Okay, goldsmith the flame, like the part of the flame are using to melt gold and silver? It is the outer zone. Now here we have a goldsmith. Okay, sir, it's time to call our goldsmith, and he's melting some gold here. Okay, yes, let's see him melt some gold. Yes. Here we have what? Here we have a goldsmith with an evil smile. I don't know why. Okay, now see, he's using the outermost part, like outermost flame to melt his gold. Okay, why? Because it is the hottest part of the flame. Okay. And the assistant, yeah, of course. Okay. Yes, so is it clear? Yes, sir, you can report. Yes. Okay. So is it it clear? Is it clear? Yes. Yes. Okay, yes. Now, in second, like first class, we fuel and then discuss it. Yes, previous slides are miss. Okay, at the end. Okay, yes. Now, do you remember what a fuel is? What is a fuel? Fuel and the what is it? Yes, ma'am, but what is the answer? Comment it. Comment it, Devan.
What is a fuel? Yes. Okay, so you remember. Very good. It is a substance that undergoes combustion to produce heat. Okay? It is a substance that undergoes combustion to produce heat energy. Okay, എങ്ങനെയാണ് combustible materials ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ വിളിച്ചത്? They are called fuels. Okay, they are combustible materials. Now, these fuels, I think you've already written this. പിന്നെയും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. Okay? Yes. Now, these fuels, there can be solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. അല്ലേ? അപ്പോൾ solid fuels in ഒരു example പറഞ്ഞത് in the comment box. Everyone. Examples for solid fuels. Very good. We have coal, then what? We have wood. Okay, yes, very good. Now give me some examples for liquid fuels. Liquid fuels in example anda. We have petrol, we have charcoal, we have kerosene. Yes. Now, what about gaseous fuels? We have LPG, we have CNG and many more, right? Yes, perfect. So you remember. All right, yes. Very good. Now, just a second. Okay. Now, എല്ലാ ഫ്യൂവലും ഒരേപോലെയാണ് ബേൺ ചെയ്യുന്നത്. What do you think? No, right? എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ബേൺ ചെയ്യുന്നത്. Now, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് we are going to study about ideal fuel. Okay, എന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ? There are some set of criterias. Okay, കുറച്ച് criterias ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ criterias ഒക്കെ meet ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they are called what? They are called ideal fuel. Okay, so you can write the heading ideal fuel. Okay, yes. All right, അപ്പോൾ നമുക്ക് start ചെയ്യാം. What are the criteria for ideal fuel? A fuel to be ideal? First one is it should be readily available. Okay, easy ആയിട്ട് നമുക്ക് available ആയിരിക്കണം. Okay, alright, yes. Second one is it should be easy to transport. Okay, അവന്റെ transportation എന്തായിരിക്കണം? It should be easy ആയിട്ട് transport ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന fuel ആയിരിക്കണം. Okay, and third one and most important, it should be cheap. Okay, the fuel must be what? It should be cheap. Okay, low cost ആയിരിക്കണം. Okay, the next one is it should burn easily in air at moderate temperature. Okay, moderate temperature le easy ആയിട്ട് it should burn. Okay, yes, and it must produce large amount of heat energy. Okay, ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഫ്യൂവൽ എന്തിനാ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെ, എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ, എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ട്? ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇസ് ഇറ്റ് വിസിബിൾ ഫോർ യു ഗൈസ്? യെസ്, when it burns it should not leave behind any residues. Okay, ഒന്ന് ബേൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്ത് ഒരു റെസിഡ്യൂസ് ഒന്നും leave like they should not leave behind. Okay, they should not leave behind any undesirable substances. appo ee conditions okka meet cheyanengil nammade fuel endai? It will become an ideal fuel. Ee characteristics okke okay ano? Is it okay? Doubt at all? Yes, then you can write it down. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് give me an example for an ideal fuel. ഓക്കെ, എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഏതാണപ്പാ ഇതെല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്യൂൽ? ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണോ? ലാസ്റ്റ് വൺ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യില്ലേ, ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ലീവ് ബിഹൈൻഡ് എനി റെസിഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും എന്താ ലൈക്ക് അവര് ലീവ് ചെയ്യരുത്. ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ബേൺ ചെയ്ത് പോകണം. ഓക്കെ, യെസ്. ഇപ്പൊ LPG ഒക്കെ ഇല്ലേ, LPG ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബേൺസ്. അത് എന്തെങ്കിലും റെസിഡ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, റൈറ്റ്? യെസ്. ഓക്കെ,
Okay, ഇവിടെ എല്ലാ ഫ്യൂൽസും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐഡിയൽ ഫ്യൂൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് we have LPG, we have natural gas, we have kerosene, then We have CNG. Okay, so guys, എല്ലാവരും ആൻസർ മിസ് കണ്ടു. But there is no such fuel as ideal fuel. Okay, ഇതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്യൂൽ ആക്ച്വലി ഇല്ല. Okay, for example, ideal എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? You can put down your pen, just relax and sit. Okay, yes, ideal ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേഴ്സണ് ഫുൾ എന്തായിരിക്കണം, ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴല്ലേ നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ ഗായ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് മാത്രമാണുള്ളത്. We have lot of bad qualities as well, right? Yes. Okay. All right. See, ideal fuel എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയാസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂൽസ് ആക്ച്വലി ഇല്ല. സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് ആസ് എൻ ഐഡിയൽ ഫ്യൂൽ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. യെസ്, 1 2 3 4 ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും, ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ ദി ക്രൈറ്റീരിയാസ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Is it clear? Yes. Yes. All right. I hope you've written this down in your notebook. Okay. Yes. Now let's study about fuel efficiency. Okay. അടുത്ത topic ആണ് എന്ത്? Fuel efficiency. You can write the heading and put down your pen. Yes. Okay. Now, yes. എന്താ fuel efficiency എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫ്യൂവൽസും they produce heat, right? The fuels on burning they produce heat. പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്തല്ല ഒരേ amount ഹീറ്റ് ആണോ തരുന്നത്? No, right? Yeah, no. For example എന്താ എടുക്കുക? Yes. Like comment some of your favorite actors. Your favorite actors, like, give me 3 favorite. Vijay, then Wooden Petroleum. Yes, we have Mohanlal, we have DQ and Vijay. Okay, yes. So Mohanlal, DQ, Vijay. Even both they are good actors. Alle? Pakshe, their acting talent, is it equal? No, right? Okay. Similarly, എല്ലാ ഫ്യൂവൽസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എമൗണ്ട് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, ഫ്യൂവലിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മളൊരു ഫ്യൂവലിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? എനി ഐഡിയ? അതിനാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത്? കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഫ്യൂവലിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാ നമ്മൾ നോക്കുക? calorific value വഴി. അപ്പൊ എന്താ calorific value എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? It is the amount of, don't write it down please, just listen. It is the amount of heat energy that is produced on burning, on complete combustion of 1 kilogram of fuel. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? 1 kilogram fuel മിസ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ഈ 1 kilogram, like 1 kilogram fuel complete ആയിട്ട് combustion, complete burning. Okay, complete burning കഴിഞ്ഞിട്ട് it produce ചെയ്യുന്ന heat energy. Okay, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Calorific value എന്ന് പറയുന്നത്. Is it clear? It is the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel that is important. Okay, is it clear? Now, what is the unit of calorific value? Calorific value കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? It is kilojoule per kilogram. Okay, it is kilojoule per kilogram. Okay, kilojoule per kilogram. Yes. So what is calorific value? 1 kilogram fuel എടുത്തു. ഇനി ഈ 1 kilogram fuel it undergoes complete combustion, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലേ? ആ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത്? കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Now, if it is clear, please study the definition I am going to ask. Like one of you. Yes.
ഇപ്പൊ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, I'll ask question now. Is it clear? Yeah, you can show me a thumbs up if it is clear. What is it, ma'am? You wanna call Yes. someone for a question? What is it? Want to call someone for a question? Okay, yes. Let's Yes. call someone. Let's call Kirtana. Yes, Kirtana. Yes, tell me. Yes, but you're not audible. Yes. Hello, ma'am. Yes, hi. Hi, ma'am. Yes, tell me. What is your doubt? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel It's called what? Yeah, very good. Okay, yes, perfect. Yes, nice. Okay, abhi hand raises okay? Answer cheyano. If you have any doubt, please comment your doubt in the comment box, okay? If you don't have any doubt, you can lower your hands. Alright? Yes, we have Nimi ma'am to help you. Okay? Yes, perfect. So is calorific value clear? Yes, ma'am. Calorific value onnu kuda miss explain cheyannu parayanoru hand raise cheyide. Others please lower your hand. If you want more explanation, please hand raise. Yes. Yes, we have. Okay, we have few hand raises. Okay. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ മിസ് പറയാം. 1 kilogram fuel എടുത്തു. Okay. ഈ 1 kilogram fuel കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ. 1 kilogram fuel കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, is it clear? Yes, okay, all right. Now here I have given a table. So can we please yes, okay, here I have given a table, and in this table കുറച്ച് fuels ഉണ്ട്, അവരെ calorific values ഉണ്ട്. Okay, okay, now top to bottom. Okay, top ൽ നിന്ന് bottom വരുമ്പോഴത്തേക്കും calorific value increase ചെയ്യാണ്. Okay, so cow dung in calorific value, it ranges from 6,000 to 8,000. Okay, you can see a range 6,000 to 8,000. Values നിങ്ങൾ അങ്ങനെ by heart ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Okay, you don't have to by heart the values, but ഈ order ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ it will be helpful, because in previous years they have asked question which is the fuel that has highest calorific value. Okay, the answer was hydrogen. Okay, so the note ചെയ്തു വെക്കണം, the fuel with highest calorific value among the following എന്ന് പറയും. Okay, so no, don't need write, please don't write this table down, it's there in your textbook. Okay, it is there in your textbook. Yes, calorimeter ma'am, can you please say? Yes, fuel and its calorific value. So the fuel with highest calorific value, it is hydrogen. Okay, it is hydrogen. Let me change the color of the pen. Yes, it is a fuel with the highest calorific value. Now close ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില values, ചില fuelsന് they have given the correct value. For some other, like for example cow dung, wood, coal, they have given a range. Okay, they have given what? They have given a range. Any idea why? In that range, for example, for wood, 17,000 to 22,000. Why is it like that? Because it depends upon the quality of the fuel. Okay, coal anengilum, there are different types of coal. There is anthracite, lignite, and there is different varieties. Okay, so wood anengilum, it depends upon the quality of the wood. Adondana we cannot say a accurate value, namukku range maathre parayan pattu. Okay, so which is the fuel with the highest calorific value? Please don't forget, it is hydrogen. Okay, is it clear? This is the table that is given in your textbook, so you don't have to write this down. Okay, but it will be better if you study the order. Okay, now if you watch, like there is petrol, diesel and kerosene, they have same calorific value, right?
Yes. So is it clear now? Alright. So can I change the slide? Don't write this down, okay? Yes, yes. Okay, yes. Now we are going to discuss about what? The consequences. Okay, consequences of burning these fuels. Okay, so shall we start? So you can write the heading consequences of burning fuel. Okay, yeah, you can write the heading consequences of burning fuel. All right. Yeah. Now, when we burn fuels that contain carbon, okay, what happens is that it releases some unburned carbon particles. Okay. കുറച്ച് unburned ആയിട്ടുള്ള carbon particles കുറച്ച് left over പോലെ ഉണ്ടാവും. Now what happens is that these can cause serious respiratory diseases like asthma. Okay, like asthma. Okay, now this is important. Respiratory illness cause ചെയ്യാൻ chances ഉണ്ട്. എങ്ങനെ? On burning carbon containing fuels. Okay, ചില partial combustion ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് what happens? There will be unburned carbon particles. Okay, and this can lead to diseases like asthma. Is it clear? Is it clear? All right. Now, can I change the slide? Please give a thumbs up if it's done. Yes, they are nodding. Yeah. No, okay. Some of you are writing. Wait. Fine, fine. Okay, yes. All right. And please show a thumbs up, okay, ma'am? Yeah, I think you're done. Okay. All right. Yes. Now, which is the common fuel that we use in households? Like not now, in earlier times, it was wood, right? Wood alle nammal use cheynathu, and still in villages and all they still use wood as a fuel. Do you know why? Do you have any guesses? Because wood is cheap and it is easily available. Okay, wood endana wood bhayangara cheap aanu and it is easily available. Alle adonde they still use what? Wood. Appo ee wood kittan vendittu what happens? Avaru marokke they are cutting down trees. Okay, and idengane continue cheyidu nadannu kayal it will lead to what? It will lead to deforestation. Okay, now cutting down of trees can lead to what? Lead to deforestation. Okay, it can lead to what? Deforestation. That's it. Like you might have studied this in your lower classes. Okay, yes. Now tell me, can I ask a question? Is wood an ideal fuel? What do you think? Wood is an ideal fuel or no? Is it an ideal fuel? It is cheap, it is easily available. But is it an ideal fuel? No. Why? Because burning of wood, it produces a lot of smoke. Yes, so it can cause pollution. Okay. Yes, I was just checking whether you know it or not. Okay. Now, next point. Incomplete combustion of carbon fuels gives carbon monoxide. This is very important, guys. Incomplete combustion of fuel gives what? Carbon monoxide. Okay, a carbon containing fuel. That's complete combustion. On complete combustion. Complete combustion. It will give carbon dioxide. Okay, carbon dioxide. But incomplete combustion incomplete combustion. If it is incomplete combustion, it will give carbon monoxide. Now, what is the chemical formula of carbon monoxide? Carbon dioxide means di means 2, carbon and 2 oxygen. Carbon monoxide means we got the answer. yes, it is CO.
Okay, it is CO. And carbon monoxide is a very poisonous gas. Okay, it is highly poisonous. Do you know why? നമ്മുടെ blood cells, like you might have studied this in your biology classes, there is something called hemoglobin. Ever heard of hemoglobin? So if this is your hemoglobin, I'm representing it as HB. Okay, hemoglobin the purpose and what is hemoglobin doing in our blood? Who wants to answer? It's a red. Yes. It's a red colored substance. It is the one that gives red blood in a red color. It's hemoglobin, right? Yes. Okay. Now there is one more duty. Not just a red pigment. Another duty good in it. It carries oxygen. Oxygen the supplier on hemoglobin. Okay. Now, if there is carbon monoxide and oxygen, okay, namukku hemoglobin undu. Here we have carbon monoxide and here oxygen. Hemoglobin ne aare ishtam ariyo? Hemoglobin ishtam carbon monoxide ne. Okay, ഈ രണ്ടുപേരെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി ആരോടാണെന്നറിയോ? ഇറ്റ് ഈസ് ടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. സോ carbon monoxide ഉണ്ടെങ്കിൽ instead of binding with oxygen, it will combine with carbon monoxide. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? Our body will face lack of oxygen. Okay, അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്ത് പറ്റും? There will be lack of oxygen. Okay, so അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് why carbon monoxide is dangerous എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? Because instead of combining with oxygen, hemoglobin will combine with carbon monoxide. Okay, alright. Yes, is it clear? Incomplete combustion gives what? Carbon monoxide. Complete combustion ആണെങ്കിൽ it is carbon dioxide. Okay, yes. Now I'm changing the slide. Okay, done. If you're still writing, Guys, please nod your head if it's done. Yeah. Yes. Very good. Okay. Now, another serious issue is global warming. We saw this in detail in our first chapter, right? എങ്ങനെയാ fuels burn ചെയ്യുമ്പോൾ global warming വരുന്നത്? Any idea? Fuels, okay, when they burn, it give out what? Carbon dioxide. Yes, very good, very good. I can see the answers, okay? It gives out what? Carbon dioxide. Now, this carbon dioxide is what? It is a greenhouse gas. Alle? Carbon dioxide in the gas is greenhouse gas. In the greenhouse gas is a specialty. What is the specialty of greenhouse gases? They will trap the heat. Alle? അവര് heat rays ഇങ്ങനെ വരുന്നു, അവരെ trap ചെയ്ത് വെക്കും, അവരെ തിരിച്ചു പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. Okay, so you remember the animation that we saw in the previous class? I'll show that again. So can we have the animation? Yes. Yes. All right. So the fuels on, yes, so you can write. Fuels are burnt and it produce what? It produce carbon dioxide gas. Okay, appo carbon dioxide gas in the amount in the it will increase. Okay, atmosphere carbon dioxide amount increase. And what will these do? ഇവർ ഒരു protective layer പോലെ നിൽക്കും. Protective layer അല്ല, ഒരു layer form ചെയ്യും. Okay, when sun's heat rays come, what happens is they allow them to pass through them. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യില്ല? തിരിച്ച് പോവാൻ സമ്മതിക്കില്ല. Okay, they'll trap the heat rays of the sun. Okay, when they trap the heat rays, what happens? The temperature of our atmosphere will gradually increase. Okay, we call it as greenhouse effect. Okay, yes, greenhouse effect. Ini temperature increasing. Okay, if temperature increasing, it leads to what? It will lead to global warming. Okay, global warming. Now, what are the side effects of global warming? You might have studied this in your social, I guess. Global warming ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? Temperature കൂടുമ്പോൾ
like polar ice caps they'll melt, they'll begin to melt. And what happened? Sea level increases, like water in the sea level increase okay, lot plants in effect okay, lot of other things. Okay, so it can lead to what? Global warming. Yes, sir, you can remove the animation. Okay, now another consequence are in the acid rain. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? എന്താ ആസിഡ് റെയിൻ? നമ്മൾ കോൾ ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it mainly produces what? Carbon dioxide gas, but still slight amounts of sulfur dioxide is also formed. Okay, sulfur dioxide ഉണ്ട്. പെട്രോൾ ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it also produces slight amount of nitrogen dioxide gas. Okay, അപ്പോൾ it produces oxides of sulfur and also oxides of nitrogen. Okay, yes, SO2 and NO2. So when you write SO2 and NO2, subscript ആയിരിക്കണം കേട്ടോ 2. Okay, superscript എഴുതരുതേ. Yes, I'll show you the slides. Okay, I'll show you the slides. So when these fuels burn, they produce what? Some amount of sulfur dioxide and nitrogen dioxide as well. Now what happens is that even rainwater, like when rain comes down, they combine with rainwater and it will form corresponding acids. Sulfur dioxide combines with water and it forms sulfurous acid. Okay, it forms what? Sulfurous acid. Okay, and nitrogen dioxide will combine with water to form nitric acid. Okay, nitric acid. Appo nammada normal water endai acidic ai, they are getting converted into what? Acids. Now then they fall down to earth. Okay, angane earth like varumbo adendai, they are called what? Acid rain. Okay, ingane acid rain undannu manasilayo? Oxides of sulfur, oxides of nitrogen combine with water to form their corresponding acids. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആസിഡ് റെയിൻ. ഓക്കെ, ഇനി ആസിഡ് റെയിൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആളാണ് ആര്? താജ്മഹൽ അല്ലേ? ഇപ്പോ ലൈക് ഓൾഡൻ ഒരു പഴയ ഒരു പിക്ചർ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ആൻഡ് സീ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, യെസ് സർ, വി ക്യാൻ ഹാവ് ദി ആനിമേഷൻ ഹിയർ. Yes. Yes, before that let me ask, what is this Taj Mahal made of? Ma'am, I want to see acid rain. Oh, it's dangerous. Yeah. What is Taj Mahal made of? Shah Jahan. Okay, I like that comment. Yes, it was made of white marble. Okay, yes, white marble, you're right. And it has got a name. Yes. Agarsa, do you If know anyone that? knows, yeah, please comment it. I know the name. It's called Sankhmarmar. Okay. Okay, it's called Sankhmarmar. There is a famous song you might have heard. Suno na Sankhmarmar. But ma'am, can you please sing that song? I don't know that. Something like that. Yeah. That's all extra information. Okay. Now, you know, like there are a lot of industries situated near Taj Mahal. Okay. So they'll emit what? They'll emit sulfur dioxide gases and as well as nitrogen dioxide gases into the atmosphere. Okay. Yes, sir, you can play it. So what happens is that these gases will combine with water to form their respective acids, and as they fall down, what happened? The color of the marbles faded, right? Come on, Shalim. Okay, the color of the marble faded. Okay, yes. So are you clear with acid rain? Just a second. So is acid rain clear? No, Yes, I ma'am. haven't. Clear. Okay, yes. All right. Okay, I'm changing the slide. Okay. Now, since these fuels can produce like a lot of
pollution, we use what? We use some cleaner fuels. Okay, one such example is CNG. This we have already studied in a coal and petroleum. Okay. Yes. So the use of diesel and petrol as fuels can cause lot of pollution. Okay. So it is replaced by CNG. Now tell me, what is CNG? What is full form of CNG? It is? Who is the first one to type the answer? Who's the first one? Ooh, no one knows the full form of CNG. They knows. Yes, It is compressed natural gas. Okay. Compressed natural gas. Aradhana Praveen was the first one to comment. Yes, Aradhana is the first one to comment. Yes. So comparatively, we have already discussed the advantages of using CNG as a fuel. Okay, it burns completely, right? It will not leave behind any residues, and comparatively less pollution. Okay, all right. So it is what? It is a cleaner fuel. Ipo, we have like automobiles working on what? On compressed natural gas. Okay. Is it clear? Yes. Done with the consequences. Okay, so shall we quickly revise like what all things that we've studied? Can we revise it? Yes. So what is the first topic that we discussed, ma'am? Can you call someone? Yes. Let's call Nia. Yes, Nia. Hello, ma'am. Hi, Nia. How are you? Fine. Okay. So tell me, what was the first topic that we discussed in today's class? Fuel. Fuel. Before that. Yes, Ishal, you're right. Yes. Others, you can comment, okay? We started our class with... is she mute? No, she's thinking. Nia, You're fast. thinking. Okay, yes. I'll give you a clue. It starts with F, but it's not a fuel, okay? Start with F. Oh, we do have emojis also, yeah. Yes. Yeah. Yes, let's call then someone else, ma'am. Yes, let's call someone else. Yes, let's call Razi. Yes, Razi. Flame. Yes, very good. We discussed about flame. Okay, now tell me, will all fuel burn with a flame? I think he's mute. Razi? Yes, Razi, tell me. Yes. Yes, Razi. No. So give me No, like two oxygen examples. does not burn with flame. Give me two examples that burns without flame. Coal and charcoal. Very good. Coal and charcoal. Yes, very good. Yes. Okay. Then we discussed about what? About the structure of a candle flame. Okay. Now you have to draw that and study. Draw, label it and study. They'll ask for exams. Okay. Sure question. Okay. So, ആർക്കാണ് outermost zone നെ പറ്റിയിട്ട് മിസ്സിന് explain ചെയ്തുതരാം? ആരാ? Who wants to explain? Okay, ma'am. Okay, let's call Bintu. Hi, Bintu. Yes, Bintu. Yes, Bintu. So tell me about the outermost zone of a The flame. outermost color is blue. It is blue in color. Okay, and this zone is also known as dash zone. Luminous zone. Is it luminous? Luminous zone ആയിരുന്നു outermost zone. പേരൊക്കെ മുറിക്കുന്നില്ല കണ്ണി. It is non-luminous zone, okay? It is a non-luminous zone. Then what? Hottest part of the flame. Yes, that is the important point. It is the hottest part of the flame. And then what? One more point. Complete conversation. Conversation. Complete? Complete? Combustion.
Combustion complete combustion takes place. Very good. Okay. Yes. Very good. Yes. Now the second part, that is the middle zone. Middle zone. Who wants to explain? Ma'am, we have a lot of hand raises. Yeah, let's call Naja Shafiq. Yes, Naja. Hello, Yes. ma'am. Hi. Yes, Naja, tell me. What do you have to say about the middle zone? It is yellow or luminous zone. Yes, it is yellow in color. It's also known as what? Luminous zone, right? Yes, then. Partial combustion zone. Partial combustion zone, yes, then. Then what? Body temperature. Its temperature is moderate. Then, one more point. It contains what? Unburned carbon. Yes, very good. Very good. It contains unburnt carbon particles. Okay. Yes, perfect. Now, the inner zone, innermost zone. Who wants to explain? Yes, let's call Jodindra. Yes, Jodindra. Hello, ma'am. Hi, Jodindra. Yes. Tell me about the innermost zone. Black in color. It is black in color. Yes, it's also known as the dark zone, right? Hydrogen vapors of combustible. It contains like what? Unburned vapors of the combustible substance. Then what? No combustion zone. It is also known as the no combustion zone. Okay, then one more point. Least hot part. It is the least hot part. Yes, very good, very good. Yes. So, yes, thank you. Now, then what? We discussed about fuel efficiency. Before that, ideal fuel. What are the characteristics of ideal fuel? Who wants to answer? Ma'am, Yes, let's call Paul. yes, Paul. Ma'am, can you say? What are the characteristics of ideal fuel? Easily available, easy to transport, cheap, easily burning air at a moderate temperature. Then It must produce a large amount of heat. energy. Yes. Does not leave behind any undesirable. Okay, perfect. Very good, very good. Okay, yes. Now, what is calorific value? Who will explain that? Calorific value, I'll explain. Yeah, let's call Lakshmi Priya. Yes, Lakshmi Priya. Yes. Hi, ma'am. Hi, how are you? Fine. Yes. Yeah, I'm fine, dear. I'm fine. So tell me, what is calorific value? Calorific value, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific Very value. good. And what is the unit of calorific value? Kilojoule, Kilojoule? kj. Kilojoule per kilogram. Okay. Kilojoule per. Okay, ma'am. Yes, it is. I'll write it down. Very good. Okay, Lakshmi Priya. It is kilojoule per kilogram. Okay. Kilojoule per kilogram. Yes. Perfect. Pinanda, we discussed about the consequences of what? Burning fuels. It can lead to what? Deforestation. Then what? Then acid rain, global warming. Okay. Incomplete combustion of carbon containing fuels can produce carbon monoxide, which is a highly poisonous gas. Okay, now unburned carbon particles, what will happen? They can cause respiratory illness like asthma. Okay, is it clear? So shall we do some questions? Yes. So okay. Let's do some fill in the blanks. So, ma'am, who wants to answer? You can raise your hand. Yeah, we do have a lot of them. Let's call one by one, okay? Okay, appo na Yes. hand raise cheyath pettu vichu. Now everyone will raise their hand. Okay, Call. Yeah. let's call Shreya. Yes, Shreya. Hi, Shreya. Ma'am. Yes. So, Ma'am. first question, shall we answer it?
Yes. Yes. So burning of wood and coal causes dash of air. What do you think the answer will be? Burning of fuels can cause what? What of air? It can cause what? Air? Really, Lisa is answering. will release unburned carbon particles into the air. Ade, like it causes lot of what? Lot of bad effects, alle? It can cause. It causes something start with P. Others can come with your answers. Okay, it starts with P. It causes. Yes, very good. Causes pollution of air. Okay, pollution of air. Yes, ma'am. The next one. Let's call Amen. Yes, Amen. The liquid fuel used in homes. Is LPG. Kerosene. What is it? He said LPG. LPG. It is actually petroleum gas, alle? Gas, petroleum liquefy ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷേ still when you lighting it, gas അല്ലേ അവിടെ വരുന്നത്. Okay. So something starting with K. Do you remember? The common ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ്? Kerosene. Yes, very good. It is kerosene. Okay. Kerosene. Then, the amount of heat produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its? Yes, let's call it NEFA. Who is it? NEFA. 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 That's a unique name. Yes, NEFA. Calorific Yes. value. Yes, it is called what? The calorific value. Okay, it's called the calorific value. Yes. Let's move on to the next question. Now, this is important, okay? In an experiment, now everyone be attentive. In an experiment, 4.5 kilogram of a fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be this much. Calculate the calorific value of the fuel. How will you do it? Okay. Okay. നമുക്ക് question ചെയ്താലോ? Before that, മിസ് ഒരു സിമ്പിൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ വലിയ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ, ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് മിസ് കാണിക്കാം. 5 candies. Okay, 5 candies cost 10 rupees. 5 candies in 10 rupees. Now, then what will be the cost of 1 candy? What will be the cost of 1 candy? 5 candies in 10 rupees ആണെങ്കിൽ what will be the cost of 1 candy? Yeah, we got the answers. Very good. 10 divided by 5. That is 2. 2 rupees, right? ഇതെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ? You know how to do this, right? Yes. ഈ same concept നമ്മൾ ഇവിടെ apply ചെയ്താൽ മതി. Okay. What is calorific value? 1 kilogram burn ചെയ്യുമ്പോൾ produce ചെയ്യുന്ന heat. Okay. ഇവിടെ എത്ര കിലോഗ്രാം ബേൺ ചെയ്തു? ഇവിടെ ആക്ച്വലി 4.5 kilogram fuel burn ചെയ്തു. Okay. 4.5. ഇപ്പൊ ആരും എഴുതല്ലേ? Please don't write it now. Okay. 4.5 kilogram fuel burn ചെയ്തപ്പോ അത് എത്ര എനർജി, ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തു? എത്ര എനർജി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ? 1,80,000, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇത്രയും എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കലോറിഫിക് വാല്യൂ. കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 കിലോഗ്രാം ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ്. അപ്പോ ഇത്രയും കിലോഗ്രാം ബേൺ ചെയ്തപ്പോ ഇത്ര എനർജി കിട്ടിയെങ്കിൽ 1 കിലോഗ്രാം ഫ്യൂവൽ, 1 കിലോഗ്രാം ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും?
5 candies cost 10 rupees. So what is the cost of 1 candy? 10 by 5. 2, right? Same concept here. Apply cheyide. Please apply the same concept here. Instead of 5 candy, you have 4.5 kilogram fuel. Yes, very good. What will you do? 1,80,000 divided by 4.5. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? Is it clear till now? ഇനി ആൻസർ ചെയ്യാനെന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും. Can you please lower your hands? Can you please lower your hands? ഇതുവരെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവര് മാത്രം പ്ലീസ് റേസ് ചെയ്യാം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവാത്തവര് റേസ് ചെയ്യുക, ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യുക. അതേഴ്സ് യു ക്യാൻ ലോവർ യുവർ ഹാൻഡ്. ഡൗട്ട് ഉള്ളവര് മാത്രം ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. മാം ഒന്ന് ഒരാളാണ്. യെസ്, നമുക്ക് അമ്മയ്യനെ വിളിക്കാം. യെസ്, അമ്മയ്യ. അമ്മയൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹലോ മഹിമ, ഞാൻ ഹാൻഡ് റേസ് കാര്യം മറന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പൊ ആരുമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. റിജുല കലീന ഡൗട്ട് ആണോ? യെസ് റിജുൽ, ഡൗട്ട് ആണോ? ഇതുവരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? അതോ മിസ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? മാം can you please unmute him? യെസ്, റിജുല ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. യെസ് റിജുൽ. ഹായ് റിജുൽ. യെസ്, ഇതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ റിജുൽ? എനിക്ക് വേറൊരു ഡൗട്ട്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. യെസ് ഓക്കെ. സോ മിസ് ഇത് ഇവിടേക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട്. 1,80,000 നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4.5. ഇനി മിസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? മിസ് ആ ഡെസിമൽ ഒന്ന് കളയാൻ പോവാ. ഓക്കെ, ഐ വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഡെസിമൽ. അപ്പൊ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മിസ് ആ ഡെസിമൽ റിമൂവ് ചെയ്യാ? യു മൈറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദിസ് ഇൻ യുവർ ലോവർ ക്ലാസ്സസ്. മോളിലും അടിയിലും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് 10. Okay, is it clear? Yes, very good. I'll multiply it with 10. കാരണം എന്താ? ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് there is only one digit. അപ്പൊ into 10. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We'll get 1,80,000. Okay, into 10 divided by 45. Now, what is the final answer? What is the final answer? എല്ലാരും ചെയ്തോ? ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കണോ എല്ലാവരും? കമന്റ് കണ്ടോ ആൻസർ? Yes, very good. Yes, the answer is 40,000. ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാ മതിയോ ആൻസർ? ഇങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതിയാ മതിയോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. യൂണിറ്റ് എഴുതണ്ടേ നമുക്ക്? യൂണിറ്റ് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. ഓക്കെ, calorific value യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മറക്കരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് 40,000 kilojoule per kilogram. Is it clear? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിനി? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്തോ? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയോ? യെസ് മാം. There is a hand raise. Yes. Bhagat. Yes, Bhagat. What is your doubt? Ma'am, അതിലെ 4.5 into 10 കൂട്ടുമ്പോൾ 45. 4.5 ഇല്ലേ? 4.5 നമ്മളിത് ഡെസിമൽ കളയണം. നമുക്ക് മാക്സിമം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഡെസിമൽ കളയാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്? ഒരൊറ്റ ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻറ്റു 10 ചെയ്യും. അടിയിൽ ഇൻറ്റു 10 ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മോളിലും ഇൻറ്റു 10 ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4.5 ഇൻറ്റു 10 എന്ന് പറയുന്നത് 45 ആണ് അല്ലേ? അല്ലേ, അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ? യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്, അങ്ങനെയാണ് അത് 45. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 40,000 kilojoule per kilogram. Okay, yes ma'am. The next one. Yes, Hamda. Yes, Hamda. Ma'am, the candle we used to have paraffin wax, right? Yes, paraffin wax. Yes. So which part or it's all of them are made with
paraffin wax. Yes, that wax part is made of paraffin wax. A wax ഇല്ലേ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫൈബർ ഉണ്ടാവും, that is called the wick. നമ്മൾ ലൈറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ഒരു ക്യാൻഡിലിനെ ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തുമ്പില്ല, അതിനെ നമ്മൾ വിക്ക് എന്ന് പറയും. ഒരു ഫൈബർ ഉണ്ടാവും, ഇറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ട്, കാൻഡിൽ വാക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വിക്കിന്റെ പാർട്ടിലും there will be some amount of wax in it. അത് മെൽറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അത് മെൽറ്റ് ആയി നിയർ ബൈ വാക്സും ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മെൽറ്റിംഗ്. എന്നിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ വിക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, ത്രൂ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ. അത് പക്ഷെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ലൈക് കാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോ, റൈറ്റ്? യെസ്, ഓൾറൈറ്റ്. Now, third question. You can take a screenshot. Okay, first take a screenshot. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Okay, wick എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? ആ candle burn ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തുമ്പില്ലേ? Yes, that is called the wick. Okay, yellow പാർട്ടിൽ വെച്ചു. Okay, Ramesh എവിടെ വെച്ചു? Ramesh kept it in the outermost part, whose water will get heated in a shorter time. What is the answer? Is it Abida or Ramesh? You can type the answer. Okay, type the answer. Okay, yes, unanimous side. Ellarum parayum it's Ramesh. Yes, very good. Why? Because outermost part ആണ് എന്ത്? The hottest part. Okay, അപ്പൊ രമേശിന്റെ ആയിരിക്കും എന്ത്? It gets heated first. അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് you should do it as a homework. Okay, answer type ചെയ്തിട്ട് you should send it to your class teachers. Okay, is it clear? Okay, yes, you can take a quick screenshot. Okay, okay, you can take a quick screenshot. Yes. Now, can we discuss the fourth question? Now, this is a higher order question. Okay, it's a higher order question. Now, can the process of rusting be called combustion? Discuss. Okay. The same question was there for your exam. This is an important question. Okay, can the process of rusting be called combustion? Discuss. Combustion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? I'll show you the slide. Okay, I'll show you slide at the last. Okay, yes. Now, combustion എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? A substance combines or reacts with oxygen to give off what? To give off heat. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ റസ്റ്റിംഗിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ? ഒരു മെറ്റൽ. So can I use the pen? Yes. ഒരു മെറ്റൽ. ഓക്കെ, ഈ മെറ്റല് ആരും എഴുതല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ മെറ്റല് ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, it reacts with oxygen. Not only oxygen, it also needs moisture. Okay, it also needs moisture. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ? ഈ മെറ്റല് it will convert it into its oxide. Okay, മെറ്റലിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Is it clear? Combustion എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? A substance will combine with oxygen to give off heat. But in rusting, what happens is that ഒരു metal it combines with oxygen and also moisture. അവിടെ മോയ്സ്ചറും വേണം. എന്നിട്ട് എന്താവും? അത് അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So tell me, can this rusting be combustion? Can the process of rusting be called combustion? What do you think? Oh, very good. So, here is the answer. Okay, rusting is a process in which a metal reacts with oxygen and moisture to form its oxide. Okay, oxide. ഈ oxide എന്താ? മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടിംഗ് പോലെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഈ അയൺ പണ്ടത്തെ ഗേറ്റ്
അങ്ങനത്തെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതാണ് എന്ത് റസ്റ്റിംഗ്. തുരുമ്പ് പിടിക്കുക, നമ്മൾ റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, while combustion എന്താ, combustion is the process of burning a combustible substance in the presence of oxygen. So we cannot call rusting as combustion. Okay. Okay. Yes. You can take a quick screenshot. Okay. Yes. Yes. First take a screenshot and then start writing. Okay. Can I change the slide? Done. Guys, Okay, some of yeah, you I'm are writing. still writing. Yeah. I hope you've taken the screenshot. Come on, do it. Take a screenshot fast. Okay, then you can start writing. Okay, yes. Yes, I'm changing the slide. Okay, slide is last. Now it's time for us to write the exam. Okay, but it's also time to say goodbye to our YouTube family as well. So thank you so much for joining with us today, guys. Thank you so much. Okay, so others, you can go and call your parents and quickly revise through what we've got, like discussed. Okay, yes. എല്ലാരും പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാട്ടോ. ഓക്കെ, വേഗം വിളിച്ചോണ്ട് വരണേ, എന്നാലും എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.